Ребяточки, с вами Мелон, и мы продолжаем проходить игру под названием Hogwarts Legacy, или же Hogwarts Наследие. Мне понравилась очень сильно эта игра. Ну, не очень сильно. Давайте, знаете, как в конце, как я пройду эту игру, я запишу отдельное видео про мое мнение об этой игре. Так, сейчас мы... Профессор Чеснок. Ай, господи. Вот. Сейчас мы находимся в саду. Открыли заклинание... Господи, какое же заклинание. Во-первых, вот это заклинание. Давайте я вам четко скажу. Открыли заклинание дезиллюминационное и инсендио. Вроде бы Гарри Поттер использовал инсендио. Акио репаро. За кадром я прошел несколько миссий, потому что они реально были скучнявыми, и я посчитал ненужным добавлять это в видео. И начнем, так сказать, с этого момента, потому что уже почти половину скучного сюжета вырезал, и ничего не будет понятно. Вот. Бежим на класс... Ой, в класс зельеварения. Начать. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Приступайте. Дальше без проблем, Шарпик. Профессор Шарп. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Фига себе, черпачок. Нормально. Быстренько крутим, мешаем. Куда пошел? Дедуль. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. У меня талант, пацаны. И девчонки. Господи, яйца, пипламбы. Did I hear Professor Sharp say that you Мне were показалось, commissioned или to go into his профессор Шарп office? разрешил тебя зайти к нему в кабинет? А почему ты спрашиваешь? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes.
We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurance potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Чувствую, я нарвался. Мех дворняги, спасибо. Потом почитаем всякие распоряжения. Сделаю для этого отдельное видео, когда выздоровлю. Да, ребяточка, я чуть-чуть приболел. Не прям сильно, но чуть-чуть приболел. Вот поэтому на протяжении видео могу сопеть, кашлять. Прошу прощения заранее. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Эдурс. Ребят, напишите в комментариях, как вас зовут. Да, интересно будет почитать. Напоминаю вам, чтобы вы не забывали ставить лайки и подписываться на канал. Всем заранее спасибо, кто это сделал. Кто не сделал, обязательно останавливайте видео и бегите делать. Вам не сложно, а мне приятно. And now we add the mallow sweet. Так, And готово. that's odd. What's happening? Где? Wait, it's not supposed to. Ah! Где что? Dragon's Dog! What happened? Гаррет. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Офигенно. Еще и за то, что достал ему перо, получил. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. That will be all. Окей. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Урок окончен. Спасибо. My roads Профессор are going to Шарп. wait for Gareth's inspiration. Побежим на следующий урок. Какой у нас урок сейчас? Кстати, было бы классно на канале поиграть в игру Були. Куда нам идти? Хогсмит? Нет. Хогвартс? Нет. Мир? Да, на карту мира. Девушка из Уагаду. И мне все это расстояние бежать. 500 метров.
Ладно, девушка из Уагаду. Будем идти 500 метров. Печально. Кстати, еще не забывайте писать в комментариях. Я все комментарии читаю, ребяточки. Не забывайте то, что я прислушиваюсь к мнению своих подписчиков. И вы можете порекомендовать игру на прохождение. И я, по возможности, смогу ее пройти. Там, допустим, привет, Мелан, сними, пожалуйста, ролик про там Far Cry 5 или там Deathloop, неважно какая игра. Главное, не бойтесь мне что-либо предлагать, потому что я совершенно такой же человек, как и вы. Вот. И еще всех поздравляю с началом весенних каникул. Я знаю то, что они у многих уже почти закончились, но вот лично у меня они только начались. Что-то как ее зовут, эту девочку? Нати, как ее? Мама! Переключился случайно. Натионой. Далековато что-то. Соберу. Можно соберу? Или мне нужно применить заклинание. Ну, лунный камень, нормально. Я слышал то, что это супер-пупер классные камни. Ну, из разных там фильмов, мультиков. Чё? Здесь... Ладно, поганки. Когда мне уже дадут метлу? Я хочу добираться до таких местоположений за секунду. О, он, кстати, легендарный мост. Вроде... Зашибись. Просто кайф. Просто кайф. Ваше путешествие закончилось. Перезапустить с последней контрольной точки. Это первый раз, когда я умер. Первый раз. Не хотелось бы... Ну, короче, позорно, ребят. Я решил, сократить дорогу. Ой. Да уж. Скучновато бежать. Просто брать и бежать. Нет, выдали бы метлу сразу на первых занятиях, чтобы было бы удобнее. Вот, и еще из-за того, что я заболел, я могу еще путаться в произношении слов разных. Допустим, вместо слова телевизоров я могу сказать телевизорах. Потому что я, как я сказал, уже заболел. И тяжело выговаривать конкретные окончания. А чаще всего это не контролируется. И, короче, думаю, вы меня поймете. Здесь может быть опасно. Это типа тайный лес. Или как он называется? Запретный лес. Добежала я наконец. Сейчас эти полянки соберу. Ой. Поганки, полянки, говорю. Я просто вчера играл в Монополию. У меня эта полянка с речонкой. It is good to see you, my friend. Нацай. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you?
They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. Ай-яй-яй! When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone Это у like нее Harlow? акцент. I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow was planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Thank you. Be on your guard. Спасибо, Нати, Наталья. What's going on here? Ты? I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Что вообще произошло? Сделать ей акцию. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Allow me to put you out of your misery. На, мужик, на, получай. Ты пиламба, ты. Мерзкая. Остолбеней. Остолбеней. Tell Rookwood to find me himself. Ой, что-то договорился. Watch the light go out of your eyes. I'm not going anywhere with you. Блин, подождите. Что так жестко-то? Как хилиться? Кувырок. А, вот, все, я понял. Ну что, как в конце. На тебе. Блин. Да блин! Как ее... Каким заклинанием ее?
Все, помер я. Не Левиоса. Болинский. Все, помер. Так, подождите, там... видимо... Нет, не отказаться от задания. Я попробую еще раз. Так, подождите. Может быть, просто заклинание другое поставить. Да, все. Акио стоит. Вот, мне нужно будет инсендио. Я возьму вместо... подожди, вместо чего? Вместо репара я взял. Отлично. И... Ладно, вроде все. Все? Все? Все, дуэлянтку сейчас уничтожим. Все, отлично. Все. Бабуль, пожалуйста. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Я сказал так просто, чтобы у меня отношение с персонажами не ухудшалось, потому что реально сколько тень. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writing. Мне не интересно. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Ну как мне кинуть? Бабуль. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Leviosa! Accio!
Не зря же не подсвечивается. Все, короче, бабуль, пока. Are pies, and pies are meant to be lit. Incendio! The flames make the pyre sink. Merlin himself will be proud. Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow suit, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Да уж, бабулька меня зажала на минут 10. Ну сколько тебе реально? Тебя ищет сэр Николас, призрак нашего факультета. Он будет ждать нас возле большого зала. Конечно же, он будет нас ждать возле большого зала в следующей серии. Огромное спасибо вам. Спасибо, Арн. Ребяточки, огромнейшее спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, не забывайте делиться этим видео с друзьями, предлагайте что-то. Также не забывайте смотреть ссылочки в описании. Всем спасибо, всем пока-пока.